إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فائدة صغيرة وكبيرة، صغيرة في الحجم وكبيرة في المعنى والأجر. في قوله سبحانه وتعالى, we're going to give you a huge reward in a small act. In an ayah يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Every religious following has an aim or a goal to face. Every person who wants to be religious is focused on a certain area. Allah subhanahu wa ta'ala facilitates that for him. So if you have that, then your focus should be on racing in it and excelling in it. That's your focus. You want to be the best. يعني الناس أنواع في الاتجاهات الدنيوية والعبادات. منهم من يركز على الصلاة، ومنهم من يركز على الصيام، ومنهم من يركز على قضاء حاجات الناس، ومنهم من يركز على الطاعة، طاعة الوالدين وطاعة الزوج وما شابه ذلك. المهم إنك المجال اللي أنت متجه فيه واللي الله سبحانه وتعالى خلقك لإله أو خلقه لإلك، يسره لإلك، المهم إنك تكون فيه رقم واحد. يعني تسابق وتسارع وتخلص فيه، وأن تعلم أنك محاسب. So, you have something you like to do, maybe other things you don't like to do. Maybe some people don't like to fast too much. It's okay, don't fast. What do you like? Prayer? Then do prayer. Quran? Then do Quran. Charity? Then do charity. Helping people? Then do helping people. Whatever you like to do, make sure you shoot for number one. You want to be the best. Just like your work. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. Allah subhanahu wa ta'ala loves it. When you do something, perfect it. Do it to the best of your ability. Whether you're doing it voluntarily, or you're doing it for cash exchange, or you're doing it with discount, or you're doing it for a friend, or you're doing it for an enemy, you want to perfect it. This is something Allah subhanahu wa ta'ala loves. So pay attention to whatever job you have. Excel in what you're doing. Be sincere. And know for sure you're going to meet Allah subhanahu wa ta'ala. He's going to question you about what you did. And that gives you fear and hope. Fear from doing bad, and hope for the reward that you are going to get. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Wherever you are, eventually all of you going back to Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't matter how you die, whether you are buried in the grave, whether you are consumed by a beast, whether you are fell in the ocean, whether you are burned, you are coming back to Allah subhanahu wa ta'ala. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفريق الأول الذين هداهم الله سبحانه وتعالى. Anywhere you are, you're eventually coming to Allah subhanahu wa ta'ala, and there will be two groups. A group that are guided and a group that is misguided. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala puts us with the group that He is guided. Got the benefit? Whatever you're doing, excel in it and know that you're going to be accounted for it. So be sincere. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.